Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Mass Effect 2. Já se jdu podívat, kde má teda Samara to svoje bydleníčko. Protože upřímně ji potřebujeme. Podpora života. Není možné! Pozorovací paluba na pravoboku. Lidi, ona má... O můj bože, to má pěknou kajutku. A kde spí, že? Ale konečně vím, že tady konečně někdo něco má, no. What are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. She carries many burdens and doesn't share them with others. As it should be. Pěkný. How do you think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Show me what it would take. Přehled, tak co máme? My už si můžeme, o můj bože, jasně, výzkum. Tak, teďka máme potom ještě ty. How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. You don't want to know why the Collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. You might say it is personal. What do you think of Cerberus? I've heard rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. Tak jo, jdeme hledat zase naši tu, kde ten elevátor do prdele. Tak, bojové a informační středisko. Dobré, tak se Samarou jsme si pokecali, už víme, co máme od ní čekat, je to strašně milá arijská děvčica a budeme ctí s ní pracovat. Rozšíření palivové části. Zkoumat. Výzkum. Tak. To bychom měli. Nemám žádné zprávy, tak můžu dál, super. Takže kam teďka? Tu jsme objevili. Tak, tu už nás zase nic moc nečeká, takže normálně zase do vysílače a letět dál. Takže, Ilium, malované přesypací hodiny, to nic, Omega, anomálie, získejte, prozkoumejte základnu Cerbera, Tučank, Citadela, pomozte Tánovi, pomozte Garovi, získejte do týmu mistrnou zlodějku. OK, no, tak asi už nás teďka bude čekat. Počkej, se podívám jenom za Liarou, protože budeme potřebovat nějaké information a já potřebuji informace. Takže poletím za stínovým prostředníkem. Podívám se na nějaké informace a pak letíme at last konečně na Citadelu. Tak.
To by mi tak akorát vydrží na cestu zpátky ještě. Tak, kde jsme? Tady, na základě stínového prostředníka. Přistát. Tak. Tak. Nero! Ježišmarja, ahoj. Prosím tě, já jsem potřebuji podívat na nějaké spisy. Miranda, má něco nového? Paní Lovsnová. Dobrý, počkej, tak, potřebuji tady. Samara svolala jsem vás. Ty vole, 1755 našel. Ty vole! Co to do prdele? Svolal jsem vás, abych se vás na něco zeptala. Není to malá věc, ale je to tak nejlepší. Rilo, Fellery, slyšíte mě? Slyším dobře. O, matko. Jsme ve společné místnosti, komunikáte blízko dveří. Zkus to teď, matko. Tuhle zprávu bych vám měla nejlépe sdělit osobně, ale nemám povoleno cestovat dříve než zítra. Mám něco, musím udělat. Něco, co musím udělat. Je to hazardní a musím to udělat sama. Co myslíš tím? Hazardní. Zítra složím přísahu samoty. To, abych se mohla připravit na další přísahy, ale znamená, cože? Je to přísaha, která je vyžadovaná od všech. Vím, co to znamená, matko. Je mi 42. Slyšela jsem o justikárkách. Takže chápeš, proč to musím udělat? Ne. Život justikárky je nebezpečný. Udělám si nepřátele a ti by se mohli snažit vás využít. Tomu rozumím. Co mi není jasné je, proč to vlastně děláš. Nestačí, že žijeme 100 světelných let od tebe v zatuchlé pevnosti, že ani nemáme vlastní komunikátory a musíme používat tenhle veřejný? Chápeš, co pro nás znamená slyšet tvůj hlas? Je mi to líto, Fellere. A teď nám vezmeš i tohle? Je to bolestivé, ale je to tak. Kež by byla jiná možnost. A místo toho, aby si za náma přišla, tak nám voláš! Kdybych za vámi přišla, nedokázala bych odejít. Víš, co by to znamenalo? Je tak hrozná, matko. Je takovou hrozbou, že nám odepřeš ještě někdy vidět. Ještě někdy slyšet tvůj hlas. Moje drahá, nemůžu jí nechat řádit a předstírat, že nic nedlužím jejím obětem. Její zločiny jsou moje zločiny. Časem to možná uvidíš jako já. Čas je slabý bázám na čerstvou ránu. Prosím, nenech vztek pokazit tuhle chvíli. Nebo budeme po zbytek života přemýšlet o bolesti a ztrátě. Nemůžeme aspoň na chvíli vidět očima toho druhého. Ticho, Fellere. Nechci tě ztratit, matko. Ne kvůli někomu tak malému, jako je Mirala. Nebo, jak si teď říká, Rilo. Byla jsi potichu. Souhlasíš? Mohu jen říci, že se mi po tobě bude stýskat také. Tak to je prdeli, vole. To je krásná chvíle, ale jakože taky se mi po tobě bude stýskat. Určitě máš víc než tohle. Je tohle jediná cesta, jak dosáhneš spravedlnosti, matko? Dovolí mi to žít spravedlivý život. Pak chraň bohyně, to přijímám. Rila ukončila rozhovor. Miluji tě, matko. Miluje tě, matko, taky, ale miluje tě, matko. Neřekla to, ale miluje tě. A ty? Chápeš, proč to musím udělat? Chydi. Prostě jí chyť. Fellere ukončila rozhovor. Majetek odkázaný justikárkou Samara. Objevný majetek, ty vole. Dům na Tesly, nabytek z doma, ty vole. Já chci taky. Subjekt 0, Jack. Prověříme si ji trošku. Soukromá zpráva. Politická mise je nám to, že nebudeme moci použít váš příspěvek. Hlavně na strukturovanou formu verše má úplně... Ono bylo. O můj bože. Co zjít masány, to jsme taky neprověřovali. Co mi nechce celé číst? Ty vole, to je zase...
To je dlouhé. Nagaru se má toho taky? Ty vole! Docela dobré. Vás Normandy. Máme tady její ten řetězec zpráv. Vím, pro stínového prostředníka od Talizer. Vím, že mě neznáte. Jsem dcera admirála Zavry a během své pouti jsme se dostali prozkoumat detektivem Geta. A našel jsem nahrávku, která obsahuje informaci, že Spektra jménem Saren spolupracuje s Getty. Jo, tady to je! Zájem mám o kont, bylo od vás moudré. Jo, tak tady to má, seznam stisknutých kávy. Liaro, ty tu máš snad fakt úplně všechno. Kámo, ty jsi... Ona se otočila? Proč mi to udělala? To všechno? Myslíš mi třeba něco víc říct? OK. Teď se otočí zase zpátky a budu dělat svou práci. Oh! Co ty tu? Mám odejít? The Turian Council member's mistress has made some unusual purchases lately. She may be expecting to move to a larger mansion. Budeš mě sledovat ještě dlouho? Budeš mě sledovat ještě... Ne! Vypadni! Peron! Ne! Hudební na tapet, pojďme! Perone! Shepard, glad you stopped by. We don't get many visitors. Take it easy. You've been through a lot. You're probably right. I never did say thanks for the rescue. Liara never gave up on you, Farron. I just helped. I'm still amazed Liara came for me. I'll never forget what either of you did. I can log that in the archives for you, sir. I see you met the secretary. For 2 years, Liara didn't stop looking for you. You two must have been close. She's a good friend. Better than I deserve. How are you holding up, Farron? I'll be all right. I wasn't always strapped into that interrogation chair. Drell can mentally escape into old memories. It came in handy on the bad days. How do you think Liara's doing as the new shadow broker? Operations are almost fully recovered after a slight dip in efficiency. Ever since we repaired the network, Liara's been glued to the archives. I caught her sleeping at her desk more than once. She's busy, but I think she likes it that way. How did you and Liara both end up looking for my body? Cerberus headhunted me and Liara to steal your body from the shadow broker. I was working for the broker at the time, and he's the one who scraped up your remains in the first place. What turned you against the shadow broker? He started working for the collectors. You weren't their first victim. I was an information trader, not a slaver. Looks like you've made a friend. The drone follows everyone. I don't know why the broker kept it around. I'm a shell for a specialized data processing VI, custom built to your specifications, Shadow Broker. It helps coordinate the network's massive information feeds, but it could use a different interface tone. You deemed my default personality sufficient for your needs, Shadow Broker. I wish it would stop calling me that. How are you holding up, Farron? I'll be alright. Drell can mentally escape. How many times did the shadow broker hook you up to that contraption? A lot. It gets fuzzy. He made the guards watch, as an example.
What will you do now that you're a free man? I want to help Liara rebuild this place. But after that... Your schedule's getting full, sir. Let me sync it to your Omni tool. No thanks, I'm fine. Take it easy, Farron. Thanks. OK, můžeme jít domů. Diana, potřebuješ to trošku světla. Yes, vyzvednutí zásilky. Díky. Mám tady. Thanks for coming by. To všechno, co mi řekne. It's nearly time to repurchase effective caste status on Karshan. I have deducted funds to grant you full elite access. Ne, díky, nepotřebuju. Lokace planety z bottom map je dostupné ke koupi. Jo, jsem si jistý, že ho chci koupit. Jo, jsem si jistá, že to chci koupit. Já jsem tak bohatá, že já si můžu dovolit všechno. Tak, mějte se. Tak jo, jdeme na další misi, co nás tam čeká. Mimo stínového prostředníka. Ano, chci se vrátit zpátky na Normandii. Tak. Když budu cokoliv potřebovat. Mám tam informace, takže... Dobré, takže... Dámy a pánové! Kde je východ? Východ. Východ! To je jedno kde. Vlastně od někaď výjdem. Tak. Jenom si koupím palivo, budu ho určitě potřebovat. Oh man, my už máme 1500, jo, si prdel. Tak, ladies and gentlemen. To se pak podívám. A no, jdeme si skočit k citadele. Letíme na citadelu! Woohoo! Ty bogo, že to trvalo, kámo. Tak, sklad paliva. Vedou. Dobré, budu dělat... Na hovadiny mám čas později. Bez správců, hrubá váha, aha. Tak, konečně zpátky na citadelu, kterou jsme zachránili v minulém tom. V minulém díle Mass Effectu. Ve 13. epizodě zhruba. Myslím, tak tam jsme ji zachránili, no. Tak. Kdo chce se mnou jít? Tak Garus chtěl se mnou jít. A kdo to tedy měl dál ten úkol, nevím. A půjde se mnou, půjde se mnou, půjde se mnou, půjde se mnou, půjde se mnou. Tali! Ano, zpátky na citadele. Commander Shepard, enter the password and receive a free gift. Please tell me your password, Commander Shepard. Mlčetí zlato. Silence is golden. Good to finally meet you, Commander Shepard.
Kasumi Goto. I'm a fan. Oh, Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly, I'm shocked they didn't come to see me sooner. My fault for being hard to find, I guess. What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business, not the most famous. Need to watch my step to keep it that way. I also needed to make sure all this was legit. And I have no doubts now. You're the real Commander Shepard. What brought you to Cerberus? That's a bit of a story. Short version, they were looking for me, so I trailed them to find out why. Turns out they were looking for someone to join you on an important mission, and were offering a serious signing bonus. I had a thing I needed help with, so I made them a deal. And here we are. I assume this deal is something I should know about? Yeah, I guess it slipped their minds. I'm looking for my old partner's gray box. A man named Donovan Hawk took it, and I'm planning to get it back. What do you know about Donovan Hawk? Mr. Hawk is a well-respected businessman. Arms dealer, murderer, generally not a great guy. His mansion's famous for being hard to crack, but I have a way in, and I think you're gonna love it. I doubt Hawk's the kind of guy who takes kindly to people sneaking into his house. I always expect trouble. That's why you're here. díky, díky, díky. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. See you on the ship, Shepard. Jo, to potom někdy později, teďka. Can I help you, sir? It's been a couple of years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You think a Geth would stand out? Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next. Ty vole. Looks like they've tightened up security. Shut it down. What? Do you seriously think? Yeah, okay. Sorry for the inconvenience, sir. Our scanners are picking up false readings. They seem to think you're dead. I was listed as missing in action a couple of years ago. Would you mind checking in with my captain? He can reinstate you in our system. He's just past the scanners on your right. Napravo od vás? Okay. You'll have to make him scream a little. He's not gonna tell you everything just because you ask. I know, sir. If you don't have the stomach or you're worried about being reported, I can take care of it. Yes, I see the problem already, Commander Shepard. My console says you're dead. But you're not worried I'm some imposter claiming to be me? We have the best screening equipment in the galaxy. Those scanners can sample DNA from skin flakes. Hell, if you have unregistered gene mods, they can even figure those out. Your sergeant said you could help with that. Usually you'd have to go through the station security administration to reactivate your IDs. Then to customs and immigration to regain access to the Citadel itself, and probably a stop by the Treasury. Spending a year dead is a popular tax dodge. But I can see you're a busy man. So how about I just press this button right here, and we call it done? Couldn't one of us, or both of us, get into trouble for that? There's no way to fool the DNA scanners in that tunnel. You're you. Why wait in long lines and fill out a massive useless hard copy paperwork to get to the same place? The Council does everything by the book. They've had thousands of years to write it. Sometimes things need to get done without a committee vote. That'd be great. Done. You're good to go. You should head up to the Presidium, though. The Council would probably like to know that one of their lost specters is still kicking. What's the easiest way to get to the Presidium from down here? Head back through the security checkpoint and take a public shuttle.
I will. Having access to the Council and the Spectre's resources would be useful. Yeah. The Council can get anything. Best thing about working CSEC is that any equipment, information, or money you need, you get. Anyway, something else you need? Or can I get back to work? I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need anything else, let me know. Dámy a pánové, tak já bych to tady pro dnešní ukončila. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí. Uvidíme se u další části na hru Mass Effect 2, tak zatím adios amigos.